Good afternoon. In the module 6, we are going to discuss today on smart charging and energy management. So, in the last class, we discussed on uh, types of charger, that is level 1, level 2 DC fast charging, and then which is the better, and depending upon the rating of the charger, we are going to connect the charger to the different applications. So that means level 1 charger is with respect to the domestic applications of less than 3 kilowatt, and level 2 charger is above, is a domestic application, and also they have this charging stations above 3 kilowatt, and DC fast charging is about 50 kilowatt plus. And then we discussed on the design of the charging infrastructure. There are different types of designs that corresponding to the AC architecture and also DC fast charging architecture. So and the site selection for the DC for site selection for the charging station also we have discussed in the last class, in the last chapter. So now we are going to discuss on smart charging and energy management system. So what is smart charging? For example, there are simply conventional charging and there is a difference between the smart charging. Let's discuss one by one. That is the conventional charging. What we have done earliest is with respect to the conventional charging. Now we are moving on to the smart charging. So if 500 electric vehicles in a residential area start charging simultaneously at 7 p.m., what will happen to the electrical grid? If 500 electric vehicles in a residential area, remember the word residential area, start charging simultaneously at 7 p.m., what will happen to the electrical grid, electricity grid or electrical grid? So we know the peak load happens in the domestic purpose, domestic load in between 6 to 8 p.m. or 6 to 9 p.m. Remember, for the domestic load, the peak in the domestic appliances, the peak load appears to be between 6 p.m. to the 8 p.m. or 6 p.m. to 9 p.m. In the peak demand, if we connect 500 electric vehicles to charge in a residential area, mentioning that residential area because the peak time in the residential area is about 8 to 6 to 8 p.m. In the same peak time, we are going to charge 500 electric vehicles at a charging station. So what will happen to the electricity grid? It may be electricity or it may be to the transformer or to the entire charging station. What happens? Or it runs smoothly or it going to be effect if the load increases suddenly from peak load to the higher level of peak load. That means not able to withstand the load by the transformer or from the electricity grid or from the surroundings charging station. So that means peak demand increases. So at the time, if the in the peak time only, we are going to add some other load with respect to the charging the electric vehicle. So overall peak demand going to be increases. So with peak demand increases, then the current drawn also increases. If the current drawn increases, obviously the voltage will be dropped. So transformer will get damaged due to the overload because the transformer connected to that point in the distribution side, it has a capacity, it has a limited capacity. It is going to be designed for the peak load for the residential area and some other plus 10 to 15% of tolerance. If at the same time, if we add 500 electric vehicle going to be charged,
maybe consider for one electric vehicle of about 10 kilowatt. For example, minimum we are considering, if an electric vehicle of 10 kilowatt when multiplied by 500, it means 10 into 500 means 5000. 5000 kilowatt is going to be added to the peak load. It is not the lesser load that we are going to connect. It is a 5000 kilowatt that is going to be connected at the peak time of the residential area. So obviously the overload will happens to the overload to the transformer. If it keeps on continuing, the transformer going to be damaged, and there is a possible black holes also. So in the present scenario, it may be not in the what we have here in the 2026. We don't have at the residential area 500 electric vehicles. Where a minimum electric vehicles will found in the residential area. Where in the urban area we find large number of electric vehicle compared to the residential. That is in the industrial area we will get the some good number of electric vehicle, and usually charging stations are in the highway. Here we are considering the charging station is at the residential area. So in the future, in the next 5 years or next 5 to 6 years, by the year 2030, there is a large number of electric vehicles will be connected to the power grids. That means directly not connected to the direct power grids. They are connected to the charging points. The charging point in turn will get the supply from the electrical grid or power grid. So in future, nowadays, presently, the number of electric vehicles on the road are less compared to the IC engine vehicles. But in the future, it may be possible that millions of or a large number of electric vehicles going to be connected to the charging points internally connected to the power grid. So charging load may become one of the largest electrical load in the urban areas. So nowadays we call in the urban areas some commercial complexes or hospitals or residential loads are the maximum demand that require the maximum supply from the electrical grid. In future days, if there are n number of multiple million number of electric vehicles are on the road in the urban area, then the charging load is nothing but the load electric vehicle that is going to be connected to the charging point to charge the battery. That is considered as the charging load. Charging load is nothing but electric vehicles. So connecting the electric vehicles to get charged. So charging load may become one of the largest electrical load in the urban areas. So uncontrolled charging can destabilize the grid. So at a time, if you see what we have taken the example, at peak demand, that is at 7 p.m., we are connecting the 500 electrical vehicle during the residential area. If the same thing does for the regular day, regularly, then this is going to be happen. Peak demand increases, voltage drops, transformer get overload, and possible blackout maybe happens. This is due to what? This is due to uncontrolled charging. So we are not controlling the charging period. That is, at the peak time, we are going to connect n number of electric vehicles along with the residential peak load. So that is a conventional method of charging. We cannot monitor the how many vehicles has to be connected at the same at 7 p.m. How many vehicles has to be connected to that 8 p.m. and how we are going to balance the electric vehicles. That means load. How can we balance the load? That is not possible in the case of conventional charging. So that means we are not controlling that part. That is charging time and also when need to be connected, and the voltage that is the balanced sharing of the load, that is not possible in the conventional way of charging. So that is called as uncontrolled charging can destabilize the grid. For example, somebody has added to the group. 1 second. ಹಲೋ. Hello, ಕೇಳಿಸೋದೇನಾ? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಹೂನಪ್ಪ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಹಾಂ.
For example, consider 100 EVs. There are 100 electric vehicles that are connected to the charging station. Battery capacity of the each electric vehicle is 60 kilowatt hour. Charging power is 7 kilowatt, that is the level 2 charging. The total load at that point becomes 100 electric vehicle, and the charging power of each electric vehicle is 7 kilowatt. So 100 into 7 becomes 700 kilowatt. There is seven sudden increase of 700 kilowatt is not a minimal thing that we need to that we can neglect. So it is a something else with some time of big complex or small industry have that load. 700 kilowatt will be the load of the small industry or the big complex, or it may be some big apartments, or it may be some hospitals. So newly adding the 700 kilowatt to the peak load, it may be a problem to the electrical grid. So then why traditional charging is not sustainable? If this thing happens, what is going to be happen? That leads to the peak demand increases, voltage drop, transformer overload, and possible blackouts. These are the disadvantages in the conventional way of charging. So why it is not sustainable? If we have, that means this figure shows we have the grid that is connected to the electric vehicle charger, and then from the charging point we are going to charge the electric vehicle. So what are these characteristics? Conventional charging, there is no intelligence. We cannot monitor or we cannot predict the real values. There are loads that are going to be connected, and also we cannot do balance, or we cannot share the load equally among all the vehicles without affecting the grid or a charging station. That is not possible. That is nothing. That is nothing but the no intelligence or no artificial intelligence. What we can say. No communication port will be there. They cannot communicate with the grid, electric vehicle, and other system to exchange the data. That means if uh, the charging point, if there are 100 electric vehicle or 500 electric vehicle at the single time at the peak demand is going to be connected. So that data, that means at this time, at this point of the time at the peak load, these are the 500 electric vehicle are going to be come for the charging. That data is cannot be sent to the grid. In other ways, grid will supply the higher current, higher demand, higher load to higher supply to the charging point. So grid won't come to know this much of load is connected to the charging point. So that communication gap will be happen in the conventional charging or traditional charging. So when we have this unconventional way of unconvention of load distribution, uh, there may be a possibility of higher energy consumption at a single time, because 500 to 700 kilowatt connecting at the peak time in addition to the peak load. So that leads to the higher energy consumption and leads to the more carbon emissions and inefficient use of resources. That are the characteristics of traditional charging. And also why it is not sustainable: charges at any time without considering the grid load increases peak demand and stress on the grid. So sometimes you see the load is connected to the for example load, the grid is connected to the 1000 kilowatt load. Suddenly it is going, if it is doubled, then there is a stress on the stress means what we happen, what we feel. No, how humans feel the stress, the same thing. That is not the same thing. Not emotional stress. That means there may be changes in the load, that exactly that the current drawn by the grid will be become more at the same time. That will leads to the stress to the grid, and it may leads to the higher electricity cost. So at the same time, at the peak time, when you draw the current from the charging station, so cost of charging will be high. When it is at the normal period, the cost of the charging will be low. If we go for charging the electric vehicle at the peak time, then they will cost higher price. So that leads to the higher electricity cost and more carbon emissions and waste of energy also happened. So this is how, these are the characteristics, and why it is not sustainable compared to the smart charging. That is nothing but the traditional charging. To overcome those traditional charging, which have the characteristics like no intelligence, no communication, no scheduling, and no optimization, this leads to the improper or imbalance and non-sustainable system. So that we'll discuss the problem one by one. What problem occurred
if we connect the 500 electric vehicle at a single time where the peak demand is high, that leads to the peak load creation. Peak load creation, it is shown in the graph. At that time 6 to 9 p.m. the residential load is high because usually all the fans, TVs and lights are going to be on during that period only, in the evening period only, from 6 to 8 in the morning, or from morning 6 to the evening 6, light will be not necessary. And TVs, usually TVs are not going to be run. And the something AC are not in the on condition, and also fans also. So when during the evening condition, kids and family members are get together at a single point, now at that point, lights, fans, yeah, TV and in the kitchen appliances, everything will going to be run. So we will get the peak demand during the period of 6 to 9 p.m. So that's why we have shown here it is a residential load of maximum value. And EV load is, if you can, at the same point, if you increase the EV load also, the total overload, the total load becomes the residential peak load plus the EV load, then the total load becomes more than the residential load. So that's why it leads to the grid stress, increase in the grid stress, and energy price increases. As I said, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 to 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 9 p.m. or 6 to 8 p.m. And the problem too is the transformer overloading. For example, as I said, it leads to the transformer overloading the transformer. Sometime it is going to be burst, because if the transformer rating in the normal transformer rating that we connect to that charging station is 500 kVA. So existing load, if you consider the existing load, that is residential load at the peak time is 420 kilowatt, yes, kVA. If we add the electric vehicle charging load of 150 kilovolt ampere, then total load becomes 420 plus 150, that is equal to 570 kilovolt ampere. Because but the transformer rating is about 500 kVA. Now the total load connected to the transformer is 570 kVA. So where 570 kVA is more than the 500 kVA, then that leads to the overheating of the windings, and it may decay the aging of the transformer. That means it reduces the transformer life. Then the problem 3 is the voltage drop. If more current demand increases, then voltage drop is equal to I into R, because at the same time from 6 to 9 p.m. we have the residential load, we have the electric vehicle load. As the load increases, current drawn by the load is also increases. Yeah, we know the formula voltage is equal to I into, from the formula Ohm's law, V is equal to I into R. So now if the current increases, voltage drop also increases. That means high current leads to the high voltage drop. It leads to the poor power quality and equipment malfunction. These are the consequences that we face when the abnormal increase in the load demand. So then what is the solution for this problem? Obviously, there are many limitations what we have discussed, or many advantages that what we discussed in the conventional. One is the higher voltage drop and transformer overloading, and then what is the first one that we discussed? Peak load creation, that leads to peak load. These are the main drawbacks of the conventional uh, uh, charging. So to overcome these things, these drawbacks or these limitations, now we are going to move to the smart charging. The name itself says it is a smart charging. Conventional charging has some limitations. To overcome those limitations, we have now moved doing the new technology, that is nothing but the smart charging. Then what is the smart charging? Smart charging is smart is nothing but it acts very intelligently. Very intelligently, that means it is going to be charge the battery. So smart charging is an intelligent charging process where charging time, charging rate, charging power are automatically controlled according to the grid condition, user preference, electricity price, renewable energy availability. In the previous course, we are not monitoring or we are not considering these parameters while charging the battery. Simply, if anybody comes to the charging point, we are going to give the
we are going to connect the charging station to the electric vehicle going to be charged or enter, that is nothing but the battery is going to be charged. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಾರ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅವು ಬರ್ತಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು ಹೋಗ್ತಾವು. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಎಷ್ಟರ ಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವ್ ಯಾವ ನೋಡ್ದೇನೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಮನಿಸದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ charging time, charging rate, charging power are automatically controlled. We are not going to manually control. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬರಬೇಕು. It is not manually control. It is automatically control because it is an intelligent controller. It is automatically controlled according to the grid condition, user preference, electricity price, and renewable energy availability. So definition of smart charging. Smart charging dynamically manages electric vehicle charging loads by adjusting power levels or charging times based on real-time data like grid demand, renewable energy availability, and electricity prices. It optimizes charging costs, reduces grid strain, and accelerates the integration of renewable energy. Obviously, what we have the smart charging is going to manage the electric vehicle charging load by adjusting power levels or charging times based on real-time data like grid demand, renewable energy availability, and electricity prices. By considering these points, it is going to be charged the electric vehicle. If it does the same thing, it follows the same thing, then it accelerates the integration of renewable energy. That is, if it is the same thing, it optimizes the charging cost and reduces the grid strain, and also overall it reduces the overhauling of the transformer also. Then we have see the difference conventional and smart. Conventionally ಯಾವ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ ಯಾವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್. ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ಗ್ರಿಡ್ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಇಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ದಟ್ ವಿಲ್ not strain the power grid, it will not overload a transformer also. Then the current drawn will be in the normal way, so voltage drop will not be much higher compared to the conventional. The same thing is tabulated here by considering the different parameters: charging control, charging start time, charging rate, load management, electricity cost, and grid impact. So conventional charging control, fixed charging after plug-in, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಲೇಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. Charging start time start immediately in the conventional charging, but in the smart charging it schedules. That is, it can be scheduled based on the user needs and grid conditions. Grid conditions ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಿನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಕಿನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ charging of the electric vehicle. That is done by the smart charging. Charging rate, constant charging power, but here the charging power varies according to the demand and grid capacity, what we said for the charging time, the same thing.
ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 70 KVH ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 50H ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದೆ. 25 ಇದ್ರೆ ಅದಾಗದೆ, 100 ಇದ್ರೆ ಅದಾಗದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ ಅದೇನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇವಿಸ್. ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್. Electricity cost does not consider the tariff variations, but ಇಲ್ಲಿ optimizes the charging during low cost period. ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾರಿಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Grid impact may cause peak load and grid stress, reduces peak demand and improves the grid stability by using smart charging. Then how smart charging works? Smart charging connects charge points with users and operators. When an electric vehicle is plugged in, the charging station sends information such as charging time and speed to a cloud-based EV charging management platform. Additional data about the grid's capacity and how energy is currently being used is automatically sent and analyzed by the platform. This data is then used to decide how and when electric vehicles are charged. This way, network operators can remotely regulate energy usage through an electric vehicle charging management platform, and drivers can set smart charging capabilities through their mobile applications. This is going to be how it is going to be work. When we connect the electric vehicle to the charging point, when it is going to be plugged in, the charging station information ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, such as ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಗೆಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಿಡ್, how grid capacity and how energy is currently being used in automatically sent and analyzed by the platform. That is going to data communication will be happen from the grid to the charging station and electric vehicle, and bi-direction. It is a bi-directional one. So what I said, this is a cloud, that is weather data that we are getting. This concept is smart charging concept. The wind speed, humidity, rainfall, temperature, everything, all data is going to be monitored or measured. Energy manager does the data analyst optimization and load scheduling and decision making done by the energy manager. And we are getting the supply from the grid, and there is a control between the grid, EV and the charging station. That is going to be balanced. That is going to send the communication between the smart charging as the communication between the grid, charging and electric vehicle, charging station and electric vehicle. Where thick line represents the data flow or data control, and the dotted line represents the power and energy flow. This is the data flow. This is only the data flow. We are getting this data to the energy management. Here there is a transfer of power or energy. The main objective of the smart charging, first one, with respect to the user. The user expects EV charging to be completed quickly at the lowest possible cost. ಯಾವ ಪಾಸಿಬಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು 6 to 9 ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ when at what time if I go for the charging my electric vehicle, what tariff of cost going to be adopted or going to be put on the user. That will be known by the user. Second one, with respect to the grid, the power grid requires stable and reliable operation without overloads or voltage fluctuations. So as I said, there is a communication between the there is a data communication and proper communication between the grid system, electric vehicle and charging station. The data going to be interchanged. How many
So what is the load from the domestic, what is the load from the electric vehicle, how many electric vehicle, or how many uh, how much demand load is connected to the charging station. That data is going to be communicated between the grid charging station and the electric vehicle. That is nothing but the, it is a stable operation. That can be the, it is stress, your stress and strain going on the grid is going to be reduced, reducing that one. And operator, we have the user friendly, we should be have the grid friendly or power system friendly. And the finally, who is going to install, who is going to be monitor or operate that smart charger, he is going to be help, he itself is to be get been in the good position. It's not going to be lost anything. So if you use the this smart charger, so that means the charging station operator aims to maximize the revenue while efficiently utilizing the available resources without losing anything. Now, to do these things, in addition to the smart charging, for the smart charger, we should have the energy management system for the EV charging. That means monitoring, controlling, and optimizing energy flow between the grid charging station and renewable energy sources and then electric vehicles. This management to be happen between the all the 4 points. One is the smart grid or the electricity grid. Second is the charging station. Then if we have the any renewable energy sources connected to that point, renewable energy source, and also finally the consumer or user point of view, that is electric vehicle. This is a typical smart charging station. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, that is nothing but the renewables. Solar PV generates the clean electricity from the sunlight. That electricity is going to be charged, or sorry, stored here. That is nothing but the battery storage. Stores excess energy for the later uses and stabilize the power supply. Then we have the energy management system. How the battery management system is going to be monitor the battery. Here energy management system is going to monitor the monitoring the flow of energy between the different points. So monitors, controls, and optimizes the energy flow and scheduling. EV charging stations are nothing but the EV chargers delivers the required energy to electric vehicles efficiently and safely. EV fleet, electric vehicles are charged and ready for operation. This is the typical smart charging station. The function of this management system is to first monitoring, controlling, and optimizing. What is going to be monitored here? Charger status, energy consumption, battery SOC, and grid load is going to be monitored by the management system. And it is going to be control. What going to be control? Charging start time, charging power, and charger allocation. Optimization attempts to reduce electricity bill, reduce peak demand, maximize renewable energy use. These are the functions that is done by this energy management charging, energy management system. Monitoring, controlling, and optimization. For example, if the electricity price is 12 rupees 12 per kilowatt hour during the period of 6 p.m. and this is only with respect to the charging the electric vehicle. Remember, electricity price is 12 kilowatt 12 rupees per kilowatt hour at the time of 6 p.m., that is in the evening, and it is rupees 5 per kilowatt hour at 11 p.m. There are two different types of prices that are going to be applied for the user at two different times. One at the 6 p.m. and another was the 11 p.m. At 6 p.m. it is 12 rupees, and at 11 p.m. it is 5 rupees. Now ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ದ 11 pm ಅಂದ್ರೆ 6 pm ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ 11 pm. 11 pm ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ರುಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 58% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, 12 rupees ಇದ್ದಕ್ಕೂ 5 rupees ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಡಬಲ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ 58% ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 5ರಿಂದ 12 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದದ್ದು 7 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. This is a smart charging architecture. Once you look into the different components of this architecture, all of you. ಹಲೋ. ಹಾ, ಯಾರಿಗೆ? ನೀನ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾ ಹಾ, ಎಲ್ಲಾರು ತರಕಂತ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲದಪ್ಪಿ. ಹಾ, ನಡೀತದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ? ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಬೈ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದೆ. ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಭಾರಿ ಒದರ್ಸ್ಕೊಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಜನ ಬಡ ಬರ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಬಂದೆಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ? ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಡ್ರ ಅನ್ಕೊಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಹ್ಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ನಾಳೆ ತಗೊಂಬ ನೀನು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು, ನೀನ್ ತಗೊಂಬ ನಾಳೆ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಮೋಕ್ಷ ಕನ್ನಡ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, connected and optimized technique. So here we have the grid and energy sources. It may be from the solar, it may be from the wind, or it may be from the any storage devices, or it may be from the power generating plants, that is maybe hydro, nuclear or anything. So we are getting the power supply from this grid and energy sources. That is going to be measured how much current, voltage and current is coming from the smart, depending upon the load, it is going to be measured by the smart meter. So here the smart charging platform, that is, it is a cloud. It forecasts the load, optimization of an engine, pricing and demand response, monitoring analysis, that is going to be done in the cloud computing. And we have the smart charging controller, or where it is going to be, it is a real time monitoring, charging scheduling, load balancing, power allocation, user reference, vehicle to grid or demand response. This is the main thing that we have in the smart charging architecture. There is a smart charging controller, that is ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್. ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್.
and user preferences. And user preferences, they have, we have not only with respect to the managing all the all the limitations, it is also user friendly. And also voltage to grid response is going to be done. And the same thing can be done, the to do that one, we should have the communication network, that is OCCP control, OCCP and secure communication and internet we should have. So here are the charging infrastructure. There are different types of chargers that we have: level 2 and level 3, then workplace commercial charger and home smart charger. So these are the loads that we have. So for this only we are going to balance the load, and also we can schedule the charging time also. The components of the system: it has an electric vehicle, contains a battery pack, battery management system, electric vehicle supply equipment, that is from the grid. It has a functions safe for transfer, metering, protection and communication. And the charging station controller, it acts as a local brain. It has a functions like power allocation, load balancing and a charger scheduling, what I said. And it has a cloud platform. It stores the historical data, charging patterns, billing information, and performs AI forecasting and analytics. Utility or grid operator provides electricity prices, demand response signals and grid constraints. So this is in the communication part what we have. These are the only electric vehicle supply equipment, charging station controller and utility operators are these here. Charging operator and electric store supply EBC. And now we are discussing on the communication network. In the communication network we have this part we already discussed in the last classes. This part we are discussed, only we are considering now. Here it is a energy management, and that is nothing but the smart charging. That is, so here now the next part is the communication network. In the communication network we have communication technologies for smart charging, that is OCPP, open charge point protocol. It communicates between the charger and central server. So see, without communication means sending the data in between the grid, charging point and the electric vehicle. If it is not done, then becomes a conventional charging. If we have the communication between all the these 3 points, then it is called as a smart charging. Without the communication, there is no smart charging, it is simply a conventional charging. So that leads to the stress on the grid system, heavy load on the transformer and more voltage drop. So to avoid that one only, we have the we are discussing the smart charging. So smart charging there means it should be a proper communication between the all the three networks. So that is communication between the charger and the central server. This is the EV charging point, not the electric vehicle. This OCPP, remember, open charge point protocol, is going to be communicate between the EV charger and the central management system or a server. There is a communication flow between bidirectional communication between these two, EV charger and central monitoring management system. It has a functions. This OCPP has a function: remote monitoring, billing, firmware updates and load management. Firmware updates and load management. And one more communication protocol, that is ISO 15118. It has a communication between the EV and charger. It is a communication between EV and charger where, remember these two functions, OCCP. OCCP has the communication between the EV charger and the central management system. EV charger matte central management naduve it sends the communication. Where this ISO 15118, it sends the information or communication between the EV charger and the electric vehicle. Remember, so there are different. That one is OCCP, communication between the central management system and the charging point. Here charging point to the electric vehicle. Driver simply, it has a plug and charge. So driver simply plugs in and authenticate what is going to be happen. That is automatically. Smart in the smart charging, vehicle shares SOC, battery capacity and charging requirement. IEC 61851 defines the charging modes.
safety requirements, and control signals. Now we come to the types of smart charging strategies. There are 6 types of smart charging strategies. One is the user managed charging, that is UMC, supplier managed charging, that is SMC, unidirectional smart charging, that is V1G, bidirectional charging, that is V2X or V2G, balanced and dynamic load management, then renewable energy integration. Mainly we are discussing on user in this class, user managed charging and supplier managed charging. Then what is user managed charging? See the definition. In the user managed charging or UMC, electric vehicle driver controls when and how their vehicle charges using time of use, electricity rates. Drivers manually set schedules and plug in during peak of time, example late at night, to take advantage of cheaper rates. It is a user managing charging, that is whenever we want we should know at what time the electricity prices is high, at what time electricity price is low. So user can know, knowing these all these data, he can come and charging his vehicle. It's depend upon that user. So it controls it controls charging start time, charging stop time, charging duration, charging power level, selection of charging location. This is can be done by the user. So he himself only have the you have to manage the scheduled and plug in time, and also start time, stop time, charging duration. Everything is done by the user. That's why the name it is called as user managed charge. User is but the vehicle who is going to be drive. Driver is the user. That is going to be charged the his vehicle. How user managed charging works? When EV arrives at the charging station, EV arrives means driver electric vehicle na ತಗೊಂಬಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಬಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಅವ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಯೂಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್. ಯೂಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ is going to be charged. Once the battery charges as the fixed power, variable ಇರೋದಿಲ್ಲ. User stops charging or battery reaches to the 100%. ಯಾವಾಗ 100% ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ರಿಚಾರ್ಜಿಂಗ್ and vehicle is disconnected. This is the different steps or process that is going to be followed by the user during his vehicle charging time. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟು ದ 100%. Suppose electric vehicle battery capacity is 60 kilowatt hour. Battery state of charge is 20%. User reaches the station at 6 p.m. In user managed charging, user plugs in vehicle, charging begins immediately, charger delivers maximum available power, charging continues until battery becomes full, user manually stops charging. No consideration is given to the electricity price, grid loading condition, peak demand periods, and renewable energy availability, because user don't know the how much capacity, how much power is connected to the charging station, how much transfer capacity of the transformer is connected to the charging station, how many other battery capacities are that are connected to the station charging station ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತವೇ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು, ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20% ಇದೆ.
ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಥವಾ 80% 90% ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀಟಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? Yes, sir. Yes. Okay. So what I am saying is it is a user managed charging. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 60 kWh ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ SOC 20% ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 6 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಐ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಯೂಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ 80% ಮಾಡ್ಬೇಕು, 60% ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಗಿರುತ್ತೆ, ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್. ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇಯರ್. ನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಇವಾಗಲೇ ಬರಬೇಕು, ಇವಾಗಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಗ್ರಿಡ್ interaction. I don't know what is the status, how much supply is connected from the load and everything data.
Nothing. Only I want to charge my vehicle. That's the first and last concern to me. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನ ಯೂಸರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಏನು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. So users only need to plug in the electric vehicle and start charging. No sophisticated software is required. Benefit ಏನು, ಈಸಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಯೂಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಲ್ಲ ಓನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸರ್ ಡಿಸೈಡ್. ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನೇ ಓನರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಯೂಸರ್. ಅವ್ನು ನಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು put my vehicle charger and when I need to remove unplug my charge. ಸೊ ಲೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಎ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇವ್ಯಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that is lesser infrastructure cost that leads to the lesser maintenance cost also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ that leads to the lower maintenance cost. Immediate charging availability. Charging start as soon as vehicle is connected. ಯಾವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ that is a different case. We will discuss that one. We have that one. What we have discussed, the smart charging station. Benefit ಏನು, useful during the emergencies. For example, a taxi driver needing a quick charging before the next trip. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ whenever is to get the emergency action. So ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ it is made as a user friendly. It is a easy implementation, that is it requires charger, power supply and basic communication. It has a benefit suitable for residential charging. ಮನೇಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅವು ಯಾವುವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ದ highways, bulk charging station, in that cases this user friendly is become has some limitation or it has a drawbacks. And higher user satisfaction. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ many users prefer direct control rather than automatic decisions. It has a greater transparency. Again, it has some disadvantages of using user managed charging. Creates peak load problems. ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 6 to 9 PM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but it grid congestion. ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಈ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 70 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ 70 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 52% ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಅಟ್ 2 PM it is a 5 kilowatt hour, 7 PM ಇದ್ದಾಗ 12 kilowatt hour ಆಗುತ್ತೆ. Poor utilization of charging infrastructure. Some charges remain idle when other become overloaded. ಕೆಲವೊಂದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ
ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. one electric vehicle 50 kilowatt ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ತ್ರೀ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಪ್ಪ, ಮೂರು ವೆಹಿಕಲ್ ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಇನ್ನೊಂದು 30 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ we can manage with a capacity of 100 kilowatts among the three electric vehicles. That is nothing but the load balancing. But in the user managing charging, there is no load balancing. It reduces the service availability. Renewable energy cannot be utilized effectively. Solar generation is usually highest during daytime. Daytime ಅಲ್ಲಿ solar generation ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ರೆ then there is no utilization of renewable energies. Increased stress on the grid equipment. Now peak period alle bandre, as I said, there is an increase in the stress on the grid equipment. That means the transformer may get overheated, there is a drop in the voltage or it may be voltage fluctuations and faster equipment aging. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ equipment aging ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. That all leads to the higher maintenance costs. Now these are the many advantages. There are advantages and disadvantages of using user managed charging. So to overcome those limitations of user managed, ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to I into R. ಸೊ I ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, 4 limitations we are discussing, or we are moving on to the next charging technique, that is supplier managed charging. See the definition of supplier managed charging. A simple definition. ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನ ಅದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್. ನಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ನಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Only main two types, user and supplier. In the supplier managed charging, it is a smart charging strategy in which the electricity supplier, utility and charging service provider controls the EV charging process to optimize electricity consumption, reduce grid stress and minimize charging cost while ensuring the user's charging equipment are met. As in the simple words, if you want to say the what is SMC, it is a charging method where the electricity supplier scheduled all the parameters. That is nothing but the supplier managed charging. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಕಡೆನೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜರ್, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋಣಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಅವಾಗ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್.
ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. It is going to be optimal method is going to be scheduled, or optimal charging schedule is going to be created. Then charging power controlled automatically. Now manual, last time previous method alli nave manually connect ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, but it is charging power controlled automatically. Vehicle ready to dispatch before it is going, going to be after it is fully charged or required charge. This is a process where the supplier manager works. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, but in the when it is a supplier manager charging, it has control over everything. Every process is going to be controlled by this charging. For example, battery capacity, electric vehicle battery capacity 60 kilowatt hour, current SOC is 30%, desired SOC is 90%. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30% ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು, 90% ವರೆಗೂ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ 7 AM. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ 6 PM to 10 PM ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಇದೆ, 10 PM to ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 AM ಪ್ರೈಸ್ ಲೋ ಇದೆ. Now instead of charging immediately at 6 PM, the supplier delays charging and starts charging at 11 AM, completes charging before 7 AM. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಡಿಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಟ್ 11 PM, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ 7 PM. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. What are these advantages? What are the limitations of user charging, user managed charging? Those limitations will now become advantages of this supplier managed charging. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ reduces peak grid load, that is charging can be shifted away from the peak demand periods. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡರ್ ಆಯಿತು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಗ್ರಿಡ್ ಲೋಡ್. ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬೆಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೋಡ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
then utilization of the grid infrastructure will be in the good condition. It reduces the transformer and feeder overloading or overheating. Supports renewable energy integration. Charging can be aligned with the solar generation and wind generation also. Benefits higher renewable energy utilization. Enables demand response programs, that is, utilities can temporarily reduce charging power during grid emergencies. That leads to the improves in the power system reliability. Higher charging station efficiency, that is, if you do smart work in the charging process, then the efficiency of the charging station will become higher. And suitable for large electric vehicle fleets. Public charging fleets ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಡಿಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ supplier charging methodology will be better suitable for EV growth. And some of the disadvantage also, it has a supplier managed charging. Reduced user control, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕೈಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ separate infrastructure is necessary with respect to the communication network. That requires a smart chargers, internet connectivity, cloud management system ಇರಬೇಕು. It leads to the somewhere, it adds somewhere cost to the charging station, additional cost. Privacy concern is one of the thing, because supplier may assess charging behavior, energy consumption pattern, vehicle usage schedule, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ it may lead to the potential data privacy concern. Dependence on communication network. If communication fails, scheduling may also fail. Control signal may be delayed. That leads to the ineffectiveness in the charging system. It is where we are adding the some of the additional equipment in addition to the conventional way, or in addition to the user managed charging. So that leads to the complex system. It leads to the management somewhat difficult, or it maybe leads to the managing complex things, complexity. So it requires forecasting algorithm, the optimization software, continuous monitoring. It leads to the highest more operational complexity. And consumer acceptance issues. Some user prefer direct current over control over charging, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ some users may feel this one. That leads to the user acceptance issues. Some may accept this one, some may not accept this one. That leads to lower participation in certain programs. So finally, supplier managed charging is a smart charging approach in which the electricity supplier or utility controls EV charging scheduled based on grid conditions, electricity prices, and energy availability. It improves grid stability, reduces charging cost, and supports renewable energy integration, but requires advanced communication infrastructure and reduces direct user control. There are three different types of charging techniques we have. One is the load shifting, peak shaving, and dynamic load balancing. That is, smart charging techniques are used to manage the EV charging demand intelligently, so that charging station can reduce electricity cost, avoid grid overload, and improve system efficiency. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದು, so that is a method how we can do all these things, how we can monitor, how we can reduce the stress, how we can reduce the overload. That is done by the different techniques. Those techniques are load shifting, peak shaving, and demand load balancing. Sorry, demand load balancing. We'll go one by one. First one is load shifting. Read the sentence.
ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಲೋಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ಕಿನ್ನ ಅದು ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನೇನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ there is some one method that manages the or it balances the everything, that is nothing but the part of the smart charging. That is first one is the load shifting. Load shifting is the process of moving EV charging from higher demand periods, that is the peak periods, to low demand periods, that is off peak hours, without changing the total energy consumed. As I said, shifting the load when it is a peak load, or if I come on charging my vehicle, shifting my peak period to the off time without changing any total energy consumed. So ಇದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಈ ಮೆಥಡ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ reduces the grid congestion, that is the stress on the grid supply, and improves the utilization of available power. ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಇದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು, ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಯೂಸರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಏನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೌ ಇಟ್ is going to be work? Instead of charging the electric vehicle when the V is plugged in or vehicle is plugged in, the charging session is scheduled for a lot later period when electricity demand and prices are lower. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 6 ಗಂಟೆ ಬಂತು, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದೆ. ಅವನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಟ್ 6 PM, ಅವನು 6 ಗಂಟೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ಆಫ್ಟರ್ 11 AM ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದು 6 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಲೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಟ್ 6 PM, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 PM to 9 PM ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 11 PM ಇಫ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಒನ್, then all these are disadvantage going to be overcome by this method. ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಮೇ ಇನ್ಕನ್ವೀನ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 6 ಗಂಟೆ ಬಂದು 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, 5 ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಬಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆ ಬಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್. Peak shaving is the reduction of maximum power demand by limiting electric vehicle charging power during peak load periods. Andre peak shaving is the reduction of a maximum power demand. ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. Why peak shaving? Utilities charge customers based on energy consumption, maximum demand, and reducing peak demand lowers the electricity bill.
Aim principle: during peak periods, charging power is reduced. Some charges are temporarily slowed down. Battery storage may supply additional power. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಲೋವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಶೇವಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ನ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡದಿದೆ, ಆ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಲೋಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಳಿಸೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್. 100 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ 100 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 100 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಒಂದು 50 to 60 ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಇದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿತೌಟ್ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್, building load is 400 kilowatt, electric charging load is 250 kilowatt, total load ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 650 kilowatt. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ 400 kilowatt, EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ 250 kilowatt, ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ 650 kilowatt ಆಯ್ತು. ಅದೇ ವಿತ್ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 400 ಇರುತ್ತೆ. ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 250 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ, ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. 250 ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲಿಂದ 150 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ವಿತೌಟ್ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ 650 ಇದೆ, ವಿತ್ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ 150 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 500 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 650 minus 150 500, that is equal to 150 kilowatt ನ ನಾವು ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 12 ರಾತ್ರಿ, ಆ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಾಗೋದು, ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್, ಯೂಸರ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 5-6 ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು ಕಾಯಕ್ಕಾಗದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೀಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡದೆ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್. What are the advantages? Same, prevents the transformer overloading, reduces the demand charges, improves grid stability, extends equipment life. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ 600 ಲೋಡ್ ಇದೆ, 250 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 100 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 100 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, that is one of the limitations. Charging time increases, user satisfaction may decrease, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ satisfaction, user satisfaction is somewhere drop down. To maintain this one, it will require advanced control algorithms. Now third method, first one we have the shifting, second one is the shaving, third one is the balancing. ಈ ಮೂರು ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಶೇವಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್.
Read the slide. See the statement of the dynamic load balancing or DLB. Dynamic load balancing is a real-time power allocation technique. Real-time power allocation. Dynamic is nothing but the real-time. Dynamic load balancing is a real-time power allocation technique where available power is continuously distributed among multiple EV chargers based on the demand and grid consent. It's look on both the thing. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ನೋಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. It is a real-time power allocation. Why dynamic load balancing is improved version compared to the good compared to the previous two, shifting and shaving. For example, a transformer has a capacity of 100 kilowatt. Number of chargers are 5. Transformer capacity andre yavudu ankondirra transformer that is connected to the supply coming from the supply that is coming to the ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ಈಚ್ ಚಾರ್ಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಂದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. 5 ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಂದ 30 ಆಯ್ತು. 30 ಇಂಟು 5 150 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅವೈಲಬಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಗ್ರಿಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So if we load balance, so in this case we need to do for the load balancing. Load balancing ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳೋದೇ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then how can we overcome this issue by load balancing? That will be explained in the next class. How can we design that load balancing technique? Load balancing is a smart energy strategy that distributes available electric power among multiple EV users to prevent overloading of transformers, feeders and grid connections while maximizing the charger utilization. So andre capacity kadime iddu demand ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ it balances to both the supply and demand side management. ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ it gives the optimization value for the EV electric vehicle charging. So architecture ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is a utility grid where we will get the supply. This is a transformer that is connected to the charging station. We have the energy management system. So in the energy, from the energy management system there are 3 chargers. These are the chargers, what we say 5 charger, 10 charger ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, these are the 3 chargers. For the each charger we are going to charge the electric vehicle 1. From the charger 2 we are charging the electric vehicle 2.
and from the charger 3 we are charging the electric vehicle 3. Working principle, energy management system continuously monitors the how many vehicles are being connected and what is the state of charge of each electric vehicle, and the available power from the grid, how much power is we are receiving from the grid, and user priorities also we are making the concern one point, and then dynamically allocates the charging power. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು 20% ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ನಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 50% ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 40% ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ SOC ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ SOC. ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್, ಮಾನಿಟರ್, ಅಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the available power is 90 kilowatt, then the total power becomes 30, 40 and 20. So electric vehicle ಒಂದು 40 kilowatt ಇದೆ, 30 kilowatt ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 20 kilowatt ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. Now it becomes 90 kilowatt. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ, ಈಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಫ್ 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂದು 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಇದ್ರೆ 50 into 3 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ SOC, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. Required power for the electric vehicle 2 is 30 kilowatt and 20 kilowatt for the electric vehicle 3. ಯಾವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮೂರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40 30 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಆಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, 90 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 ಒಂದ್ರದ್ದಿದೆ, 30 ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದಿದೆ, 20 ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದಿದೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when we have 2 electric vehicle, another 2 electric vehicle arrives of capacity 20 ಮತ್ತೆ 30 ಇದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 90 plus 30 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 90 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪವರ್. ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 90 plus 30 120 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 90 ಇದೆ. ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 ಗೆ 40 ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಬೇಕು, 2 ಗೆ 30 ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಬೇಕು, 3 ಗೆ 20 ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಬೇಕು. ಈ ಮೂರನ್ನ ಸೇರಿ 90 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪವರ್ 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಯ್ತು, 40 ಬೇಕಾಯ್ತು, 40 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ 25 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ 2ಗೂ 25 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ 3ಗೆ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ 4ಗೆ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲೋಟ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 90. ನೌ ಯು ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಪವರ್, we are balancing the power and allocating the power according to the consumer usage and also as per the grid requirement. So ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟ್. ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ರೀತಿ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90, ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ 90 ಇದೆ, ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ 90 ಇದೆ, ನೋ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. So what are the advantages? It prevents the overloading, maximizes the charger utilization, supports more electric vehicles with existing infrastructure, improves charging station efficiency. Limitations, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need to have the control system that will become a complex one.
Again, it requires a communication network and high implementation cost. First problem ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಹಲೋ. ಹ್ಞೂ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಕೈತೆ 4:15. ಹ್ಞೂ 4:15 4:30 ಆಕತಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ನೀನು ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಾಡೋದು ನೀನು. ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋ ಯಾಕ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇದು ಮಾಮ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು? ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ನೀ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಸರಿ. Note down the problem. Dynamic load balancing with arrival of new electric vehicles. A commercial charging station has a maximum available charging capacity of 180 kilowatt. A commercial charging station has a maximum available charging capacity of 180 kilowatt. Initially, 4 electric vehicles are charging. After 15 minutes, a new electric vehicle 5 arrives requesting 5 kilowatt. ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 180 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 4 ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ 5ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದಿಂದು 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ 2 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 3 40 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, electrical 4 30 kilowatt. Determine whether overload occurs. Design a dynamic load balancing strategy using equal power reduction and calculate new charging power allocated to each electric vehicle. This is the problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ರದ್ದು 60 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು 50 ಇದೆ, ಮೂರನೇದು 40 ಇದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು 30 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ 180 ಆಯ್ತು. 60 + 50 110, 110 + 40 150, 150 + 30 180. ಆಲ್ರೆಡಿ 180 ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you need to design the load balancing strategy. Third one, calculate the new charging power allocated to each EV. First charge allocate ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು allocate ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐದನೇದು ಬಂದಾಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 5 electric vehicle. First we need to check the initial loading condition. That is P total is equal to initially 4 electric vehicle connect ಆಗಿರೋದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 40 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 30 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 180 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪವರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ EVs ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಐದನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೈವ್ ಆಯ್ತು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 180 ಇತ್ತು, ಟೋಟಲ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 30 180 ಇತ್ತು. ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ? 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೌ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ 230 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. 230 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಾಗೆ 230 ಕೊಟ್ರೆ 230 minus 180 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ capacity of the charging station. Obviously it is a overload occurs which has the more capacity exceeds by a value of 50 kilowatt. Now ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ನ ರೀಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೀಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. So equal reduction for electric vehicle 50 divided by 5 10 kilowatt for 10 kilowatt. Now new charging allocation becomes electrical vehicle 1 ಗೆ 60 ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಗೆ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 5 ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ 1 ಗೆ 60 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ಇನಿಷಿಯಲಿ 50 ಇತ್ತು, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ power allocation initially. When it is subtracted by 10 kilowatt, it becomes 40 kilowatt. For the EV3 initially allocated power is the 40, then reduced by 10 kilowatt, because now it is charging for the 30 kilowatt. For the fourth vehicle initially allocated power is 30 kilowatt, it is reduced by 10 kilowatt. Now it becomes allocated power to the vehicle 4 is 20 kilowatt. For the new entry, that is a fifth electric vehicle, it is requested for 50, then it is equally reduced by 10 kilowatt, then it is charging to the 40 kilowatt. Now this is the initial allocation of the power. Once the fifth vehicle is come, then it is equal power is reduced by 10 kilowatt. It is a new power allocation for each electric vehicle: 50 kilowatt, 40 kilowatt, 30 kilowatt, 20 kilowatt and 40 kilowatt. Final allocation table, 5 different electric vehicles. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 1 60 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ 2 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ 3 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 40 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 30, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ 50. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ reduced by 10 kilowatt, reduced by 10 kilowatts for each requested power. Then the total allocated power becomes 60 minus 10 50, 50 minus 10 40, 40 minus 10 30, 30 minus 10 20, 50 minus 10 40. Then it becomes again
50 plus 40 plus 30 plus 20 plus 40 is equal to 180 kilowatt, which is equal to the station limit. Station limit kuda 180 ittu. Total allocated power, newly allocated power also becomes 180 kilowatt. Then there is no overloaded. So this overload is eliminated by using this method, that is equal power sharing method. So next problem, take the next problem. Similar problem. A smart EV charging station has a maximum available charging capacity of 240 kilowatt. Initially, 4 electric vehicles are connected. It is a capacity of 240 kilowatt. 4 electric vehicle connect ಆಗಿರುತ್ತೆ. First electric vehicle has a requested power of 70 kilowatt. Second vehicle has a requested power of 60 kilowatt. Third one has a 50 kilowatt and fourth one has a 40 kilowatt. So after 20 minutes, 2 additional electric vehicles will arrive. Requested for fifth one will request for 45 kilowatt and sixth one will request for 30 kilowatt. So we need to find out, determine the total charging demand after EV5 and EV6 arrive. Check whether the station capacity is exceeded. Third one, design an equal reduction dynamic load balancing scheme. Fourth one, calculate the new charging power allocated to each EV. Same problem, same type, but the data is different. And here, in the previous problem, one vehicle is arrived. Here at the same time, 2 electric vehicle are arriving for the requesting for the capacity of 45 and 35. First, we'll add the first we know the charging capacity of the station, that is 240 kilowatt. Now we'll add all the first 4 electric vehicle power requested power. 60 per 70 plus 60 is 130, 130 plus 50 is 200, 200 plus 40 is 240 kilowatt. Now the requested power is equal to the charging station capacity, that is equal to 240 kilowatt. ಈಗ 20 minutes after the 20 minutes, fifth vehicle is arrived for requesting for the 45 and sixth vehicle is arrived for requesting for the 35. Now determine the total charging demand after fifth and sixth arrived. For adding all the 4, we have the 240 kilowatt. Now 245 plus 45 is 285. 285 for 35 is 290, 330. 330 is more than the
Now the total charging demand is 330 kilowatt. See, now 60 plus 50 plus 40 plus 30 plus, sorry, total charging demand is 300 kilowatt. Station capacity is 240. 8. So it should become 320. Somewhere it is mismatched here. Total charging demand becomes 320 because see 670 plus 60 plus 50 plus 40 is 240. 240 plus 80, this becomes 80. 240 plus 80 is 320. Total charging demand becomes 320. See here, this one is 320. 320. Station capacity is 240. So overall capacity is 220 minus 240 becomes 80 kilowatt. It becomes 80 kilowatt. Equal reduction per kilowatt is equal to 10. If you reduce per kilowatt 10, then each becomes 70 becomes 60. Sorry. So allocation again changes 320. Requesting power is 45 plus 30 is 80. 80 divided by 6. We need to add these two additional requested power. 45 plus 35 is 80. 80 divided by number of users is 6. So 80 by 40. Sorry, 80 by 6. This becomes 80 by 6. If it is 80 by 6, additionally we need to add 13.3 approximately equal to 14. Reduce the 14. So if you reduce the 14, 70 minus 14, 60 minus 14, 50 minus 14 and 40 minus 14, then 45 minus 14 and 35 minus 14, how much you will get calculate? First one is 70 minus 14, it is 56 plus 60 minus 14 is 46, 50 minus 14 is 36, 40 minus 14 is 26, 45 minus 14 is 31, 35 minus 14 is 21. If you add exactly the amount, that is 13.33, then it becomes allocated power equal to 60 minus, you can write here 70 minus 13.33, like that, 13.33 kilowatt. Here same thing you do here. Finally you should get the total allocated power should be equal to the 240 kilowatt, because this thing should be divided by the number of users. 80 divided by number of users is 6. When we divide 80 divided by number of users, it becomes 80 divided by number of users 6, it becomes 13.33. So now for the each requested power you need to subtract by the 13.33. Do once again yourself. 13.33.
So you should get finally 240 kilowatt power repower allocation for each six electric vehicle. Summing all the six, you should get the approximately equal to 240 kilowatt. This completes your smart charging technologies, including what are the advantages of conventional charging technique, what are the drawbacks of the conventional control techniques, and then why we are moving for the smart charging. To overcome the limitations of conventional charging, we need to have the smart charging, and objectives are with respect to users, with respect to grid, and with respect to the operator. User should be, it should be with the lowest possible cost. With respect to the grid, we should not get any overloads or voltage fluctuations. With respect to the operator, he should have the maximum revenue. And the functions of energy management system: monitoring, controlling, and optimization. With the example, this is the architecture of smart charging system. It has a different components: electric vehicle supply equipment, charging station controller, cloud platform, utility operator, then communication technologies. Without these communication technologies, we cannot call this one as a smart charging charger. So that is OCPP as the communication. It gives the communication between charger and central server. And ISO 15118, it gives the communication between the electric vehicle and the charging system. Then there are six different types of smart charging strategies: user managed charging, supplier managed charging, unidirectional smart charging, bidirectional charging, balanced and dynamic load management, renewable energy integration. So first one is the user managed charging. User can control its starting time, stop time, charging duration, charging power level if adjustable, then selection of the charging location. Everything is monitored by the user itself. That's the name it is called as user managed charging. How user managed charging works? This is a process. With an example, we explain the user managed. These are the advantages: simple operation, user friendly control, low infrastructure cost, immediate charging availability, easy implementation, higher user satisfaction. And there are some of the disadvantages of user managed charging: creates peak load problems, higher electricity cost, poor utilization of charging infrastructure, no load balancing, renewable energy cannot be utilized effectively, increased stress on the grid equipment. To overcome these limitations or disadvantages, there is another method that is called as a supplier management managed charging. This is a process where the supplier receives the information and the requested SOC and departure time and grid price analysis, optimal charging schedule. Everything is involved here. This is example, and these are the key features and advantages, and some of the disadvantages: reduced user control, communication infrastructure required, and cost will be high, privacy concern depending on the communication network, and it is a complex system management. Customer acceptance issues are the major concern. And third method, and they have the smart charging techniques to charge the electric vehicle. There are three different techniques out there: load shifting, peak shaving, and dynamic load balancing. In the load shifting, we are shifting the demand peak load from the peak demand to the off peak demand of its peak shavingly. We are removing the peak demand. If it is a peak demand is for example, building load is 400 kilowatt, EV charging load is 250 kilowatt, then the total is 650. With the peak shaving, we are removing the building load is of 200 400, then we are giving only charging load of 100 kilowatt, then the total load become 500. That means 650 minus 50, 500, 650 minus 500 is 150. Peak demand is shaved. And the third one is the final one, where we do the usually applicable for the electric vehicle, that is the dynamic load balancing. So this is architecture, working principle, examples we consider, advantages, and few simple problems how
load power reallocation is happens when new electric vehicle, new EVs are arrived for the charging station. Based upon those, we have the simple problems. Two problems we have discussed. Now we are moving for regularly at the end of each session. We have the MCQs. Answer all the questions. Note down the answers in the separate sheets. Which smart charging technique primarily shifts EV charging from peak to off-peak hours? Answers are load shifting, peak shaving, dynamic load balancing, vehicle to grid V2G. Second one, the main objective of peak shaving is to increase charging speed, reduce maximum power demand, increase battery capacity, reduce charger count. Third one, in dynamic load balancing, charging power is allocated based on fixed schedule, real-time conditions, battery chemistry only, weather only. Fourth one, a station has 200 kilowatt available and EV demand is 260 kilowatt. The overload is station has 200 kilowatt available and EV demand is 260. The overload is 40, 50, 60 or 70. Which parameter is not commonly used in priority based charging? SOC, departure time, vehicle color, emergency status. Sixth, load balancing helps avoid battery charging, transformer overloading, communication, or fourth one, metering. Which communication protocol is widely used between charger and the central management system? CAN, OCPP, Modbus, Zigbee. ISO 15118 mainly supports communication between grid and utility, EV and charger, transformer and charger, solar and battery. There is a difference between the OCCC and ISO 15118. If total available power is equally shared among 5 electric vehicles and capacity is 150 kilowatt, each electric vehicle receives 20 kilowatt, 25 kilowatt, 30 kilowatt, 35 kilowatt. Which technique is most commonly used in commercial charging stations? Dynamic load balancing, manual scheduling, battery swapping, wireless charging. Next, peak shaving can be achieved using battery energy storage, higher tariffs only, large parking lots, more connectors. The equation sigma pi less than or equal to pi variable represents battery constraints, load balancing constraint, SOC calculation, efficiency equation. This is not covered in the content. A major advantage of load shifting is
lower charging cost, higher battery temperature, increased harmonics, reduced SOC. Dynamic load balancing operates typically on a time scale of days, monthly, seconds to minutes, years. Which AI model is commonly used for EV charging demand forecasting? LSTM, KNN only, NAVE, base only, Aprori. If demand exceeds capacity by 80 kilowatt for 8 electric vehicles, equal reduction per electric vehicle is 8 kilowatt, 9 kilowatt, 10 kilowatt, 12 kilowatt. If demand exceeds capacity by 80 kilowatt for 8 electric vehicles, equal reduction per electric vehicle is 8 kilowatt, 9 kilowatt, 10 kilowatt, 12 kilowatt. The primary benefit of smart charging to the grid is higher electricity consumption, improved grid stability, increased peak demand, reduced communication. Which factor directly affects charging completion time? Charging power allocated, parking area, vehicle color, charger brand. Vehicle to grid enables only charging, only battery monitoring, bidirectional power flow, wireless charging. In a priority weighted allocation scheme, electric vehicles with higher weights generally receive less power, equal power, more power, no power. We'll go to the answers. Yes, sir. 1A, 2B, 3B, 4C, 5C, 6B, 7B, 8B, 9C, 10A, 11A, 12B, 13A, 14C, 15A, 16C, 17B, 18A, 19C, and 20C. This is the end of the session. Note down your final answers, final marks for your reference. So now we are going to end the session. So far we have discussed on smart charging technologies. Okay, sir. Thank you, sir.